So في هذا الفيديو راح أتكلم عن response of the first order circuit. So first of all عشان احنا نتكلم عن response of first order circuit لازم ان احنا نعرف ايش اقصد first order circuit. So here is the thing that we are talking about now, first order circuit. The first order circuit لما كنا نتكلم احنا نقصد فيها الايكويشنز اللي احنا نتكلم فيهم عن السيركت. So مثلا عندي equation، احنا متى نقول ان احنا هذه first order or second order, we just learn it in the differential equation, depends on the derivative. Okay, the order of the derivative. So إذا كانت ال derivative من ال first order, so هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه هو ال first order. يعني مثلا لما يكون عندي مثلا equation which is we are saying مثلا اللي هو let's take equation of مثلا inductor. اوكي، فمثلا الاندكتور او مثلا ايوه الاندكتور مثلا اللي هو V equal L di dt. اوكي، so هنا لما نيجي نشوف الديريفاتيف اللي موجودة، هذه الديريفاتيف هي نعتبرها first order. مثلا equation ثانية ممكن تكون second order، يعني مثلا لما يكون عندي equation whatever، طبعا أنا ما راح أحدد المتغيرات، فمثلا لما يكون عندي d square y over dx square plus y is equal to something. okay, so هذه نعتبرها إيش؟ second order. فالحين احنا فهمنا إيش يعني first order circuit. ايش هم الاشياء اللي احنا نتكلم عنهم في الفيرست اوردر سيركت اصلا؟ يعني هم الكومبوننتس او الاليمنتس اللي احنا نحطهم في السيركت، هم اللي يحددون لي اساسا الايكويشن هي ايش. فمثلا الكومبوننتس او الاليمنتس اللي احنا نحطهم غير الباتري هو وغير طبعا الشيء اللي احنا نحطه، مثلا اذا احنا مثلا عندي ضوء ابغى اشغله في السيركت، فغير هذا الاليمنت احنا نتكلم عن الاكسترا اليمنت اللي ممكن احنا نحطهم، هم 3 elements in general. يعني اول واحد اللي هو الريزستور، بعدها عندي الاندكتور، وبعدها عندي الكاباسيتورز. هذه 3 اشياء اللي احنا نحطهم في السيركت. الريزستورز طبعا اتوقع ان احنا تكلمنا عنها بشكل جدا مفصل في المحاضرات اللي قبل هذه المحاضرة. اوكي، وكانت فيها كل التفاصيل من اومز لو الى ان احنا كيف ان احنا ممكن نحسبها، او ممكن حتى لما يكون عندي colors كيف اني ممكن اقول ان هذه هي الريزيستنس حقت هذه الريزستور. بشكل مفصل الحين نتكلم عن الاندكتور والكاباسيتور. فهنا الحين مهم اني اعرف ان الاندكتور والكاباسيتور هم first order. اوكي، هم first order. بس ايش يعني اندكتور وايش يعني كاباسيتور؟ هم elements store something. اوكي، in general we say يعني ان store الانرجي. اوكي، بس يعني في form، يعني sometimes in form of voltage and form of current. okay, store it inside elements هو نفسه. So sometimes not sometimes, so if we have an inductor, store it as something والcapacitor store it as something. okay, طبعا احنا نعرف ان الكاباسيتور store it as voltage والinductor stores as current. طيب الفرق الوحيد ان احنا الانرجي كيف يصير له store inside، الاندكتور يصير له stored in the magnetic field، في الكاباسيتور in electric field. مهم بعد ان احنا نعرف اليونتس، كيف ممكن اني اقيس الاندكتور وكيف ممكن اني اقيس الكاباسيتور. طبعا الاندكتور نقيسه بالهنري والكاباسيتور نقيسه بالفاراد. okay, but الفاراد اساسا والهنري هم very big units, so usually we have it in milli, micro, nano sometimes, so لانهم جدا كبار. okay, فالحين لو انه ممكن نبدأ نفهم ايش يعني اللي هو الاندكتور و الكاباسيتورز، كيف ممكن احنا نحل المعادلات حقتهم.
لازم نحن نفهم القوانين. طبعا مثل ما قلنا انهم first order. الحين نتكلم بشكل مفصل عن الاندكتور. اوكي. الاندكتور هو store energy وقلنا in form of current. اوكي. الشيء اللي يتغير عندي اوكي هو الكرنت، و based on it يتغير عندي ايش؟ الفولتج. اوكي. ففي الفيرست اوردر سيركت بالنسبه للاندكتور كيف ان احنا ممكن نحسب ايش؟ الفولتج. احنا نحسب هنا ايش؟ الفولتج. فالفولتج depends على تغير الكرنت with respect to time. في عندي الاندكتور di over dt. هذه الايكويشن اللي ممكن نحسب فيها الفولتج اللي يتغير في الاندكتور. طبعا الاشياء اللي مهمه في ان احنا نفهمها اني لو صار sudden change في السيركت ما راح يتغير الكرنت. اوكي. الكرنت before the change is equal the current just after the change. Okay, the current just before is equal to the current just after. Okay. شيء ثاني بعد ان احنا لازم نعرفه ان اذا كان for a long time، يعني لما يكون عندي في الكويستشن ان الاندكتور كانت في هذه الوضعيه مثلا for a long time، معناتها هذا الاندكتور will act as short circuit. short circuit معناتها ايش؟ يعني انا لما يصير عندي short circuit ايش معناتها؟ معناتها الكرنت اللي will pass here is the same as the total current اللي موجود، لكن ايش اللي راح يصير؟ انه ما في voltage لانه ما في element. اوكي. will resist الكرنت اللي قاعد passing through هنا في هذا المكان، فعشان كذا ما في ايش؟ ما في اللي هو voltage. فهنا for a long time إذا act as a short circuit معناتها ال V راح يكون 0 فولت. اوكي. غالبا وين نشوف الاندكتور؟ نشوفها في سيركت نسميها RL circuit. RL circuit معناتها هذه السيركت whatever السورس اللي موجود عندي هنا. اوكي. فيها resistor وايش؟ واندكتور. فيها ريزستور واندكتور، هي RL circuit. اوكي. الحين هذا ايش؟ تكلمنا بشكل عام عن مين؟ الاندكتور. اوكي. انه ما فيها sudden change وانها will act as a short circuit. اوكي. فعشان ان احنا الحين نرتب المفاهيم بالنسبه للاندكتور نحل example عليه. فمثلا الحين لو اني قلت عندي سيركت اوكي فيها فولتج، هنا السيركت كان عندي فولتج وكان عندي ريزستور اللي هو RL سيركت، وعندي هنا ايش؟ اندكتور. اوكي. الفولتج هو عندي مثلا هنا 20 فولت، وعندي هنا ال 5 اوم، وعندي هنا 3 ملي هنري. It was like this for long time. Okay. احنا نبغى نحسب الحين اللي هو الكرنت والفولتج اللي للاندكتور. how we can do it؟ ان احنا راح نقول ان because ان long time معناتها هذه الاندكتور اساسا short circuit، فمعناتها هذا اللي موجود عندي هنا الريزستور it will act as a short circuit. okay. because it is short circuit معناتها هي بتاخذ التوتال current اللي موجود، فمعناتها عندي 20 over 4 يصير 5 أمبير. ولأنها short circuit معناتها ما في لها voltage فهو 0 فولت. اوكي. لو كان الرسمة ممكن أعقد شوي،
اوكي، وكانت فيها another resistor. اوكي، هنا مثلا اوكي، so هنا في عندي resistor وفي عندي voltage. اوكي، وكانت هنا resistor 15، هنا سوري الفولتج 15 وهنا 3 ohm، وكان عندي هنا switch. اوكي، so the switch يروح من A إلى B. so it was هذه طبعا اوكي whatever. هذه هنا المفروض هذه تكون هنا. اوكي، so هنا ل 3 ملي هنري. اوكي، so the switch was closed for a long time عند هذه السيركت، فمعناتها هو نفس هذه الأشياء اللي هو 20/4 5 أمبير والفولتج كان 0. بعد كذا حطينا إيش عند ال A the switch. okay, now I just before or just after we said إن ال current المفروض ما يصير له change، فمعناتها 5 أمبير. ال voltage will be طبعا ال voltage will be as equation of اللي هو ال I derivative of I with respect to t. إذا كان عندي ال equation راح أسوي لها derivative، إذا ما كان عندي ما راح أسوي لها derivative. بالنسبة لل after long time لما يكون يظل عند position A إيش اللي راح يكون؟ راح يصير عندي ال current عبارة عن 15/3، فمعناته إيش راح يصير؟ نفس الشيء 5 أمبير for after long time هو نفس الشيء 5 أمبير، وال V راح تكون 0 again. so هذا كان بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإندكتور. after الإندكتور عندي مين؟ الكاباسيتور. الكاباسيتور قلنا ستور إيش؟ الفولتج. اوكي، so الشيء اللي راح يتغير عندي هو الفولتج as it is stored، والشيء اللي احنا نحسبه which is dependent on التغيير في الفولتج اللي هو الكرنت. so بالنسبة لل capacitors احنا نحسب ايش؟ ال I. so ال I هو عبارة عن الكاباسيتور dV over dt which is act as a short circuit. في مثلا احنا لما نتكلم عن RC circuit مثلا في عندي source whatever it is، وعندي resistor، وعندي هنا capacitor. it's act as a short circuit معناتها راح يكون شكلها كذا. it is open. إذا كانت open معناتها it's take directly all the voltages. okay، ولأنها open معناتها ما في current بس so I after long time will be 0. ونفس الإندكتور does not allow sudden change، بس هنا وين sudden change راح يكون؟ في الفولتج. so لو أخذنا مثلا الإكزامبل السابق اوكي، وكان هنا إيش؟ capacitor. اوكي، كان الموجود عندي هنا capacitor، فهنا راح تاخذ ال total voltage. بس طبعا هذا الاكزامبل هنا طبعا هذه circuit. اوكي، so it will take the total voltage so it will take ال 15 كاملة. اوكي، بالنسبة لل I after long time it will be equal to 0. طبعا it was a bad idea اني اشرح على نفس الاكزامبل، بس خلينا ناخذ اكزامبل جديد. اوكي، لان هنا في حالة الكاباسيتور المفروض انها تكون parallel مع الفولتج سورس. اوكي، لان عشان تاخذ الفولتج كامل. فمثلا لما يكون عندي هنا عندي resistor. اوكي، let's just try to make it harder ونحن ناخذ ان هذا current source. اوكي، وهنا عندي الكاباسيتور. اوكي، مثلا هنا كان الكرنت 10 امبير وعندي هنا 2 اوم. اوكي، واحنا نبغى نحسب
ايش ال V after long time it will act as a short circuit we said. So ال V من Ohm's law هنا راح يكون ايش 10 times 2 so it is a 20 volt. وبالنسبة لل I after long time it will be equal to 0. So سهل هنا إن لو كان عندي voltage source I will directly use it as voltage source. إذا كان عندي current just we will multiply and we will find it. ونفس الشيء في السويتش we said إن ما في sudden change it will never allow sudden change وممكن إن احنا نحسبها directly. Okay so just okay so far this is all when we are talking about the first order circuits. Thank you so much for listening. ممكن أفضل إنكم تسوون subscribe وتحطون على علامة الجرس عشان إن لو ودكم إن لو شرحت شيء إنه يجيكم direct. I think if you want something else, if you want to ask, you can ask me in the comment, okay, below the video, or just go to the website and في شيء مستطيل لما تفتحونه brown I think, so you can ask me there and I will not know who you are, so just you can ask me whatever you want to ask. If you want إني أعرف أنت مين روحوا للcontact في الويب سايت نفس الشيء وعادي تكتبون الإيميل وتكتبون الاسم و you can ask whatever the question you want. If you want a video for something else you can also suggest it. Thank you so much.